The House of Asar or Anu, Lord of Rasta, or I in the stellar configuration, was translated and scanned into the terrestrial site at the Giza Plateau and constructed to the necessary points of reference expressed by the pyramids and many others now unrecognizable. This chosen place was called Pr-Usar Nb Rasta, the house of the Ethiopian god Asar, Lord of Rasta, upon which was created the largest initiation school that merged initiates with higher dimensions through restoration and transformation. The passages of Rasta was the place of the Great Reset, which was to reset the errors of the initiates, restoring their bodies for a new life in the spirit through the collective salvation mission through which all the heroes of the early descent, Asar Haru Krishna Buddha Christ, had passed through, which is the initiation school of the super civilization of Orianu. The tunnel that runs down into the bedrock for over 200 feet beneath the Great Pyramid, which connects the upper parts with the lower subterranean chamber, was accurately cut through hundreds of meters of bedrock and sealed off at the top as the pyramid was built over it and hidden into the masonry. The channel surrounding the emplacement in the lowest level of Rasta was designed so that groundwater would fill it, making the emplacement in the center into an island which represent the primeval waters of Nun which covered the world at the time of creation, with the island in the center representing the first mound of earth to emerge, Afuraka. The water further symbolizes the connection of Asar to fertility and rebirth, with the emplacement of a large sarcophagus in the center and a pillar at each side. The Osiris shaft is what the Greek author Herodotus was talking about when he said that Khufu was buried on an island in an underground chamber located in the shadow of the Great Pyramid and fed by a canal from the Nile. In the Bantu Sotho origins story, humans emerged through a cave from deep within the earth, a cave associated with the womb which is called Lo in Swana dialects. The same function can be said of Rasta beneath the Giza Plateau, which is associated with the passage to the land of the blessed dead. At the place where initiates reached the surface was a muddy bed of reeds which is called the marshland of reeds, or the Reed Sea, which is the shallow sea of reeds referred to in the Bible as the Red Sea. It is believed that within this location, that the Israelites had taken a central route through the tidal salt marshes of Yamsuf to the north of the Gulf of Suez to cross the shallow lake sea of reeds. Yamsuf has traditionally been understood to refer to the saltwater inlet located between Africa and the Arabian Peninsula, known in English as the Red Sea. In the Bantu story, humans had to emerge through the mud and reeds to reach daylight and begin life on the surface of the earth. This place is called Nswanatsatsi, which means where the sun comes from in the east, although Nswanatsatsi derives from Nsuanatsatsi, which, when loosely translated, means eagle little sun, but which literally means eagle of the sun or land of the sun eagle. Still today, upon the birth of a child, in some traditional families, they still mount a reed in front of the entrances of their homesteads as a sign that there has arrived a newborn member in the family. After 10 days the child comes out of the reed, and traditionally that's when the child is given a name, signifying that it is now a complete human being. The ancient word Rasta can also be found in the Romanian language, where it refers to the procedure of depositing hemp into rivers and lakes to prepare it for weaving. In breaking down the Romanian word Rasta composes of rast, which means remains, and tau meaning stream, pond, etc. In other words, staying in Rasta was synonymous with staying in the river water to melt and transform, which correlates to the function of under the Pyramid of Cheops and under the Giza Plateau in Rasta, which is near the Nile, under which are many cavities containing water. Hemp procedure is to get the hemp texture to a fluid state. Thus, the initiate who followed their concentration inside the pyramids had his pure sublimated soul essence launched towards the destination. La casa de Asar barra Ori barra Anu, señor de Rastau barra Rasta. Ori en la configuración estelar, se tradujo y escaneó en el sitio terrestre en la meseta de Giza y se construyó a los puntos de referencia necesarios expresados por las pirámides y muchos otros ahora irreconocibles.
Este lugar elegido se llamó Rastau, la casa del dios etíope Asar, señor de Rastau, sobre la cual se creó la escuela de iniciación más grande que fusionó iniciados con dimensiones superiores a través de la restauración y la transformación. Los pasajes de Rastau fue el lugar del gran reinicio, que fue reiniciar los errores de los iniciados, Rastau anular sus cuerpos para una nueva vida en el espíritu a través de la misión de salvación colectiva a través de la cual todos los héroes de la ascendencia temprana, Asar Eru Krishna Buda Krist, habían pasado por lo que es la escuela de iniciación de la supercivilización de Ori Anu. El túnel que corre hacia el lecho rocoso por más de 200 pies debajo de la gran pirámide que conecta las partes superiores con la cámara subterránea inferior, se cortó con precisión a través de cientos de metros de lecho rocoso y se selló en la parte superior mientras se construía la pirámide sobre él y escondido en la mampostería. El canal que rodea el emplazamiento en el nivel más bajo de Rastau fue diseñado para que el agua subterránea lo llene, convirtiendo el emplazamiento en el centro en una isla que representa las aguas primigenias de Nun que cubrían el mundo en el momento de la creación, con la isla en el centro que representa el primer montículo de tierra en emerger, Afuraka. El agua simboliza además la conexión de Ausar, la fertilidad y el renacimiento con el emplazamiento de un gran sarcófago en el centro y un pilar a cada lado. El pozo de Osiris es de lo que hablaba el autor griego Heródoto cuando dijo que Keops fue enterrado en una isla en una cámara subterránea, ubicado a la sombra de la gran pirámide y alimentado por un canal del Nilo. En la historia de Bantu Soto Origins, los humanos emergieron a través de una cueva desde las profundidades de la tierra, una cueva asociada con el útero que se llama Lowe en los dialectos tsuana. Se puede decir la misma función de Rastau debajo de la meseta de Giza, que está asociada con el paso a la tierra de los benditos muertos. En el lugar donde los iniciados llegaron a la superficie, había un lecho fangoso de juncos que se llama marisma de juncos o mar de juncos, que es el mar poco profundo de juncos al que se hace referencia en la Biblia como el Mar Rojo. Se cree que dentro de esta ubicación, los israelitas habían tomado una ruta central a través de las marismas saladas de Yansuf hacia el norte del Golfo de Suez para cruzar el lago mar de Reeds poco profundo. Tradicionalmente, se ha entendido que Yansuf se refiere a la entrada de agua salada ubicada entre África y la península arábiga, conocido en inglés como el Mar Rojo. En la historia bantú, los humanos tenían que emerger a través del barro y las cañas para alcanzar la luz del día y comenzar a vivir en la superficie de la tierra. Este lugar se llama Antsuanatsatsi, que significa de «donde viene el sol en el este», aunque Antsuanatsatsi deriva de Antsuanatsatsi, que cuando se traduce libremente significa águila, pequeño sol, pero que literalmente significa águila del sol o tierra del águila solar. Aún hoy, al nacer un niño, en algunas familias tradicionales, todavía montan una caña frente a las entradas de sus casas, como señal de que ha llegado un miembro recién nacido a la familia. Después de 10 días, el niño apóstrofo sale de la caña, y tradicionalmente es entonces cuando al niño se le da un nombre, lo que significa que ahora es un ser humano completo. La antigua palabra Rastau también se puede encontrar en el idioma rumano, donde el procedimiento del cáñamo consiste en hacer que la textura del cáñamo alcance un estado fluido. Por lo tanto, el iniciado que siguió su concentración dentro de las pirámides tuvo su esencia de alma sublimada pura lanzada hacia las estrellas de destino al transformar su cuerpo crudo en fluido de plasma para convertirlo en una onda o luz pura. En resumen, Rastau incorporó la restauración y el crecimiento, y a través de este proceso alquímico fue fundamental identificarse para ser crucificado, ya que los iniciados proyectaban su cuerpo en una cruz en forma de X,